ஹலோ மக்களே, வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஷோ மைக்ஸ் ஆன் ஜிசிடி. அடடா, யாரா இது புதுசா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா? இட்ஸ் none other than ஸ்ரேயா, one of the co-founders of Mics on GCT and இனிமே நம்மளோட புது co-host. வணக்கம் மாரி. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன், கொஞ்சம் டென்ஷனாகவும் இருக்கேன். இன்னைக்கு யார் வர போறா நம்ம ஷோல? இன்னைக்கு எபிசோட்ல நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குட்டி சைஸ்ல இருக்க ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம ஒரு குட்டி கிட்ட வச்சு சால்வ் பண்ணி பெரிய லெவல்ல ரீச் ஆன ஒரு 2 பேர் அவங்களோட குட்டி ஸ்டோரிய சொல்ல வந்திருக்காங்க. ஆமா மக்களே, இந்தியாலே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபைனஸ்ட் அண்ட் இன்னோவேட்டிவான மெட்டெக் ஸ்டார்ட் அப்பான வைவாலைஃபோட ஃபவுண்டர்ஸ் விமல் அண்ணாவும் வர்ஷிதா அக்காவும் நம்ம கூட இருக்காங்க. வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம் அக்கா. ஹலோ அண்ணா, எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் மாரி. Hello, How are you guys? நல்லா இருக்கும். Super. அக்கா அண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அ வெரி ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஏன்னா ஷார்க் டேங்க் இந்தியாவில் போய் பிச் பண்ணி ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி வந்திருக்கீங்க. இட்ஸ் சம்திங் வெரி பிக் அண்ட் யூர் ஆல் சூப்பர் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ. பட் மோர் அபவுட் திஸ் ஆன் தி லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் தி வீடியோ. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அண்ணா நம்ம ஃபேஸ்க்கு வந்து நம்ம சேனலுக்கு நியூ ஃபேஸ் கிடையாது. ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கீங்க. அதில் ஒரு ஐடியல் ஸ்டார்ட் அப் ஜேர்னி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாகவே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் அக்கா ஸ்ரேயா சொன்ன மாதிரி ஷார்க் டேங்க் இந்தியாவில் பிச் பண்ண ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் பிக்சர்ஸ் வந்து உங்களோடதாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ இன்னைக்கு அக்காவோட ஸ்டோரியிலிருந்து ஆரிஜினேட் ஆன VivaLyf Innovations அப்படின்ற ஸ்டார்ட் அப் ஜேர்னியை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஆமா, அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்போட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கஸ்டமர் வேலிடேஷன். So, fortunately or unfortunately, Akka, you were one of the victims of the problem that you faced. அண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம கண்ட்ரியில் பல பேர் அந்த ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டெல் அஸ் அபவுட் தி சீரியஸ்னஸ் அபவுட் தி ப்ராப்ளம் அண்ட் அவங்க கிட்டலாம் நீங்கள் போய் பேசும்போது வாட் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம்னு நீங்கள் நோட் பண்ணீங்க? ஷியோர். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ்ங்கிறது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு வீட்லவும் ஒவ்வொரு பர்சன் வந்து சஃபர் ஆகிற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சீரியஸ் டிஸார்டர். பட் நம்மளுக்கு தெரியாதது, நான் இந்த சென்டென்ஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள தேர் ஷுட் பீன் ஒன் டெத் டியூ டு டயபெட்டிஸ். இது வந்து அவ்வளோ சீரியஸான ப்ராப்ளம். பட் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, இது என்னோட ப்ராப்ளம்னு. பட் திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி மை ப்ராப்ளம் பட் ஆல்சோ த ப்ராப்ளம் ஆஃப் 537 மில்லியன் பீப்புள். இமேஜின், அப்படின்னா எத்தனை பேர் வந்து சேம் ப்ராப்ளமோட சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி இந்தியாவுக்கு வரும்போது மேபி நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்னால, நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற லைஃப் ஸ்டைல்னால அண்ட் ஸ்மோக்கிங், ஆல்கோஹால் கன்சம்ஷன் அண்ட் எவ்ரி திங்னால டயபெட்டிஸ் வந்து சதரன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகம். And moreover, India is home for 77.9 million diabetic individuals. அதில் 81% of members வந்து அட்லீஸ்ட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்காங்க. இப்போ எடுத்தோம்னா, ஸ்டோரி எடுத்தோம்னா, என்ன வந்து டாக்டர் 4 to 5 times வந்து மானிட்டர் பண்ண சொன்னாங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து பாடியில் சுத்தமாக இன்சுலினே கிடையாது. அதே மாதிரி there are lot of type 1 people who need to monitor 4 to 5 times a day. பட் இதுக்காகிற காஸ்ட் வந்து 120 to 160 ஆகும். இது வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் இந்தியன் பேரண்ட்ஸ், மிடில் கிளாஸ்ங்கிறதே கிடையாது, நாட் ஈவன் ஹவு ரிச் யூ ஆர், lot of pain. So coming to problem validation, ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி நிறைய பெயின் வந்துட்டு இருந்தது. at some point of time I stopped pricking. இதனால வந்து நான் கோமாக்கு போனேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லைக் இந்த பெயின் பாயிண்ட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருந்தோம். பட் இந்த மாதிரி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட, டயபெட்டிக் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்ட, எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் கிட்ட, இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்னு. ஏன்னா வந்து அட்லீஸ்ட் தேர் ஆர் ஃபியூ பீப்புள் ஹூ குட் அபிள் டு அஃபோர்ட். பட் நம்ம மிடில் கிளாஸ் சைட் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தோம்னா 81% ஆஃப் த பீப்புள், as I said, லோ அண்ட் மிடில் இன்கம் ஏரியாஸ்லேருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து மந்த்லி 5,000 வந்து ஜஸ்ட் குளுக்கோஸ் மானிட்டரிங் மேலே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அது இல்லாமல் அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சஸாக டேப்லெட்ஸாக இருக்கலாம், இன்ஜெக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம், டாக்டர் கன்சல்டன்சியாக இருக்கலாம், அவங்களோட மந்த்லி டெஸ்ட்டாக இருக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு லாட் ஆஃப் பர்டன். ஸோ ப்ராப்ளம் வேலிடேஷன் வரும்போது இன்னோவேட்டர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் டெக் எக்ஸ்பர்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான். பட் நம்ம வந்து எவ்வளோ டீப் டவுனாக கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட பேசுகிறோமோ நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராப்ளம் பற்றி வரும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கேஸ் எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பெயின் ப்ராப்ளம். பட் நான் பேசின ஒரு தாத்தா தான் சொன்னாரு வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி 10 இயர்ஸா வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கு. என்ன டாக்டர் வந்து 4 வாட்டி பிரிக் பண்ண சொன்னாங்க. பட் நான் ஒரு வாட்டி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா என்னால வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. நான் வந்து மந்த்லி டாக்டர் கிட்டயே போறேன் இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு. அதுவே ஒரு பெயின் இல்லாதது நான் அப்போ கேட்டேன். லைக் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு லோ காஸ்ட் இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடா ஸ்பெண்ட் பண்ணாமே ஒன்று எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா டெய்லி பண்ணுவீங்களா? ஹி வாஸ் லைக் ஏன் பண்ண மாட்டேன், அதுதானே எங்களுக்கு வேணும். ஏன்னா இந்த வயசுல எனக்கு பிரிக் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு, என்னை பாத்துக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது, நான் தான் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ அது வந்து ஒண்ணு. அதுவே ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நான் வேலிடேட் பண்ணும்போது, அக்கா இந்த மாதிரி என்ன வந்து 4 வாட்டி 5 வாட்டி எல்லாம் குத்த சொன்னாங்க. வீட்டில் இருக்கும்போது ஃபைன், எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் நான் ஸ்கூல்ல வந்து அது பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப அட்டென்ஷன் கிராபிங்கா இருக்கு. எல்லாரும் ஸ்வீட் சாப்பிடும் போது என்னால சாப்பிட முடிய மாட்டேங்குது. எல்லாருமே ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க என்ன. இட்ஸ் ஒன் மோர் திங். இட்ஸ் லைக் ஃபியர் ஆஃப் சைட் ஆஃப் பிளட், ரைட்? இப்போ அந்த குழந்தைய எல்லாருமே வந்து ஒரு மாதிரி பார்க்கும்போது அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் பிரிக்கிங், பட் இட் காசஸ் லாட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் டேமேஜ் டு ஹர், ரைட்? அந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். வி லிட்டரலி ஸ்போக் டு மோர் தேன் 200 to 300 endocrinologists, ஹெல் லாட் ஆஃப் மோர் தேன் பீப்புள், லைக் மோர் தேன் 1000. நாங்கள் லாக்டவுன்ல பண்ண வேலை வந்து ப்ராடக்ட் பில்டிங் வந்து எங்களுக்கு அதிகமாக டைம் எடுக்கல. பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம், ஹவு சீரியஸ் இட் இஸ். இப்போ நம்ம வந்து கஸ்டமர் கிட்ட கேட்டோம்னா இந்த 3 தவிர நிறைய ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. ஆனா வந்து அது மோஸ்ட் ரிக்வயர்டு ப்ராப்ளமா இருக்காது. பட் வென் இட் கம் டு டாப் 3 ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் தெம், காஸ்ட், பெயின் அண்ட் லேக் ஆஃப் காம்பேக்டபிலிட்டி தான் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் சால்விங். ஸோ த மச் யூ ஸ்பீக் டு பீப்புள் ஹூ ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் ப்ராப்ளம், த மச் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தட். நம்ம வந்து பிளைண்டா ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே நம்ம மாதிரியே மற்றவங்களும் பண்றாங்கன்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணிட்டோம்னா, there is no matter you release it or not, it will never work, right? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோமோ இல்லையோ, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா, உண்மையாவே அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா, இருந்தா எவ்வளவு நீட் இருக்கு, எத்தனை பேர் வந்து அந்த ப்ராப்ளமோட ஃபேஸ் பண்றாங்க, அந்த ப்ராப்ளம்ல என்னென்ன ஃபேஸ் பண்றாங்க திருப்பி. ஸோ அதுக்கு அவங்க சொல்யூஷன் ஒன்று கண்டுபிடிச்ச டெஃபினெட்லி இப்போ நான் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தேடின மாதிரி அட்லீஸ்ட் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க தேடி இருப்பாங்க. பட் அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்க முடியல, நம்மளால எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. So that's how you need to deep down understand the problem. It's not only about அவங்க அந்த டார்கெட் செக்மெண்ட் தான் நம்ம பேசணுங்கிறது கிடையாது. அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, சொல்லுவாங்க என் அம்மா அப்பாவும் டெய்லி தான் பிரெக் பண்றாங்க, அவங்கள பார்த்து எனக்கே கஷ்டமா இருக்குது, அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் எப்பவுமே கேட்கல, பட் எனக்கே கஷ்டமா இருக்குது. ஸோ வந்து there are different perspectives coming from different people, right? ஸோ நம்ம வந்து அப்படி பேசி ஒரு டாப் 10 ப்ராப்ளம்ஸ் நோட் பண்ணிட்டு அதுல டாப் 3 மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஓகே அக்கா. ஸோ இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு சாலிட் கஸ்டமர் பேஸ் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்க டீம் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு? ஸோ ஹவு டிட் யூ அக்செப்ட் ஈச் அதர் ஆஸ் கோஃபவுண்டர்ஸ்? ஒன் ரீசன் ஃபார் போத் ஆஃப் யூ. So actually I was a nodal coordinator for Smart India Hackathon. So that's why Varshitha came as a finalist there. So or 5-day 24/7 hackathon, Smart India Hackathon, as you know. So apara we started interacting and we came to know her. So she was a different kind of person, ரொம்ப unique. She wants to explore, very curious, that kind of a person. And again we met on another hackathon where I was organizing a member and she was the finalist there too. So I love modesty. Then later, after a long time, she came back and said me like, the problem is, and I have an idea how to solve it, but I want a person who can join with me. So Varshitha what I wanted was, she had a certain vision, a core vision that she wants to solve, and she had an aspiration in it. And that vision and aspiration which made me convinced that let's start it ahead with Varshitha. So that's why I joined along with her and we started this. So நான் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவேன்னா, பில்டிங் டீம் இஸ் லைக் பில்டிங் பசில். ஓகே, நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு மிஸ்ஸிங் பீஸ் தான் நம்ம டீம் மெம்பர் இல்லைன்னா ஒரு கோஃபவுண்டரா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட வந்து அந்த ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அந்த ஸ்கில் என்கிட்ட இருக்கு. பட் இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு பில்ட் சம்திங், ஐ கேன் நெவர் பில்ட். I can just give you the sketch and I can just brief you how it works. But அந்த கேப்பபிலிட்டி வேணுங்கிற டைம்ல வந்து I found Vimal interesting because I have seen him, as he told, 2 hackathonsல பார்த்தேன், his team building capacity, his technical capabilities. So அவ்வளோ deep down study பண்ணி we thought each other would be fit into that.
வெரி சிம்பிளா ஒரு லைன்ல போட்டா வந்து we complement each other's weakness அவ்வளவுதான். ஸோ நான் வந்து engineering background, so I'm not too much into research. அந்த மாதிரி உட்காந்து almost like 60-70 research papers உட்காந்து படிக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து I do not have a patience. But she comes from a research background and she has been doing this for her studies and academics. So she is more so that complements my lacking there where she overtook that. Well, her in our point of view, her idea wants to be translated into a product. That's what I come and play that part. So as co-founders or building your team, it's basically people who complement where you lack or where you have a gap in your skill and competencies. So that's how you build your team. It's not only about that, but you need a person who trusts in you and who always wanted to grow together. அவங்க க்ரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நம்ம வந்து பண்ணல. அவங்க வந்து டெவலப் ஆகுறாங்க, நம்ம வந்து பண்ணல. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். லைக் co-founder relationship is more stronger than marriage, right? You need compatibility much. So yes. Okay, Akash, so as you said, problem identify பண்ணியாச்சு, customer bases-உம் வந்துருச்சு, and you also have a complementing co-founder. So next step கண்டிப்பா ஒரு சொல்யூஷனுக்கு அரைவ் ஆகுறது. And கண்டிப்பா எடுத்த உடனே சொல்யூஷன் அப்படின்னு இருக்காது. You would have discussed an n number of solution and finally arrived at the one. So what were all the solution and how did you choose the one? So basically வந்து put forward பண்ணோம்னா வந்து when we were doing the problem validation, we talked to almost several diabetic patients, doctors, old people, medical distributors. நான் வந்து லாக்டவுன்ல வந்து when it was little leased out in June, July அப்பெல்லாம் வந்து I was going to every medical shop. அந்த கேப்ல while buying medicine, அந்த கேப்ல வந்து I was asking them like, இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் ஆல்ரெடி இருக்கா, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிளட் இல்லாம பிளட் எடுக்காம ஒரு டிவைஸ் வந்து ஆல்ரெடி மார்க்கெட் அப்படிங்கிற கேட்கும்போது டிவைஸ். ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்சோ கிராஸ் செக்கிங் வித் தி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு தெரியுதா, அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்காங்கிறது அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் திங்க் பண்றலாம். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடையாது லைக் வந்து இப்படி டிவைஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நாங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் வேலிடேஷன் பண்ணும்போது we had lots of problems that they faced just in monitoring. அதில் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டடாக வந்து சொன்ன டாப் 3 தான் வந்து காஸ்ட், தி பெயின் அண்ட் ப்ரிக்கிங் தி பிளட் அண்ட் தி பல்கினஸ் ஆஃப் தி டிவைஸ். ஆக்சுவலாக நாங்கள் இனிஷியலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி நாங்கள் புட் ஃபோர்ட் பண்ணும்போது வந்து நாங்கள் டாப் மோஸ்ட்டாக இருக்கிற ப்ராப்ளம் நினச்சிக்கிட்டு காஸ்ட்டாக இருக்கும். ஐ மீன் காஸ்ட் கிடையாது, பெயின் அண்ட் பிளட்டாக இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் வந்து பல்கினஸாக இருக்கும். பட் நாங்கள் அந்த கஸ்டமர் வேலிடேஷன் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது cost was the major reason that they say, because ஒரு நாளைக்கு pricking one strip cost around 25 to 30 rupees. So ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 to 4 times prick பண்ணும்போது is making it too much costly. So over a month பார்க்கும்போது is too high. So and just to know your sugar levels வந்து you have to spend a lot ங்கிறத வந்து the people see it as a more larger constraint in monitoring the blood glucose. So நாங்கள் first decision நாங்கள் வச்சது வந்து a device that is more affordable and more accessible by a person. Diabetic person வந்து at a very low cost but a better quality and reliability. அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா வச்சோம். செகண்ட் வந்து பிரிக்கிங் இருக்கக்கூடாது, பிளட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ வி மேட் இட் மோர் நான் இன்வேசிவ். தேர்டு வந்து நாங்கள் செட் பண்ணது என்னன்னா வந்து பல்கினஸ். ஸோ பல்கினஸ்ங்கிறது இப்போ நார்மலாக இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் டிவைஸ் பண்ணால் இட் கம்ஸ் இன் அ பவுச், யூ ஹேவ் டு டேக் அவுட் அ ஸ்ட்ரிப், செட் இட் அப் அண்ட் சி. ஸோ இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எஃபோர்ட். ஸோ வாட் வி மேட் ஷுர் தட் எங்கள் டிவைஸ் ஷுட் பி மோர் காம்பேக்ட். So normally நம்ம ஜீன் போடும்போது there's a useless pocket always in your gene, right side pocket ல இருக்கும். It's called a coin pocket. So we decided why don't we build a device that is so small that fits into that pocket. Because சும்மா தான இருக்குது. So we made it small and compact so that it can be carried out to anywhere. So நீங்க பாக்கெட்ல வந்து ஒரு small device எடுத்துட்டு எங்க வேணா எடுத்துட்டு போலாம். So immediately I want to test my sugar, I can plug it and check. So we wanted to make it as a small part of their lifestyle. A diabetic lifestyle is a small part that acts and that becomes our device, making it more easier for them to measure, monitor and manage their diabetes. So we decided these will be our solution. Major, we call it as value propositions. So these will be the 3 major value propositions that we want to deliver as a product to our customers and the users, so that we will solve the problem and make them relief from the pain points and the challenges that they face in monitoring. And initially we thought of making a wearable, to be frank. Then idhulavu thiruppi help pannadhu vandu customer validation da.
ஸோ நாங்கள் வந்து கஸ்டமர் வேலிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு வேரபிள் கொடுத்தா வந்து நீங்கள் போடுவீங்களா டயபெட்டிஸ் மானிட்டரிங்? இந்த லைக் யாருமா போடுவாங்க? ஆல்ரெடி ஒரு வாட்ச் வாங்கி கை கட்டு இருக்கும் டைம் பார்க்க, திருப்பியே ஒரு வாட்ச் வந்து சுகர் பார்க்கறதுக்காக நாங்கள்லாம் போடணும். ஸோ தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கேம் இன். ஸோ வி தாட் ஆஃப் ரிமூவிங் ஆல் த டிஸ்பிளே பேட்டரிஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் ஆப். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் வேலிடேஷன் தான். ஸோ எங்கள் டிவைஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேர் வில் பி நோ ரிப்பீட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ். டிவைஸ்க்கு வந்து பேட்டரி கிடையாது, டிஸ்பிளே கிடையாது, பட்டன்ஸ் கிடையாது. ஸோ தேர்ஸ் நோ மோர் மணி புட் ஜஸ்ட் டு மெயின்டைன் தி டிவைஸ். இட்ஸ் a one-time investment that you use for your lifelong. That too, very simple 3 steps, right? You can do it in 60 seconds. Connect it to the USB port of your mobile phone, tap your finger, click on test now. You'll get your results. So எவ்வளோ சிம்பிளா பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளா பண்ணிட்டோம். ஓகேக்கா, ஓகே அண்ணா. சீரியஸ்லி கேட்கவே எங்களுக்கே சூப்பரா இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு சொல்யூஷனுக்கும் அரைவ் பண்ணிட்டீங்க. இதை வந்து ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டா எழுதும் போது நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி லைக் ஓகே, நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண ப்ராப்ளம் எல்லாம் அது அட்ரஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க அதை பில்ட் பண்ணிட்டீங்க. பட் அதை ஒரு ரஃப் காப்பியா பில்ட் பண்ணிட்டு கஸ்டமர் கிட்ட போய் ஃபீட்பேக் கேட்கும்போது அது உண்மையிலே எல்லா ப்ராப்ளமே அட்ரஸ் பண்ணி இருந்துச்சா? வேற என்னென்ன ஃபீட்பேக்ஸ் நீங்க கேட்டீங்க கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட? ஆக்சுவலி பெஸ்ட்டாக யார் சொன்னால் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமரே வர்ஷிதா தான். ஏன்னா ஷி கோஸ் டு தட் ட்ராமா, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்ல இருந்து வி யூஸ் டு மானிட்டர் ஈச் அதர் பிகாஸ் நான் ஒரு டயபெட்டிக் அண்ட் ஹீ இஸ் அ நான் டயபெட்டிக். ஸோ 2 வேல்யூஸும் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்ஸ் எடுத்தோம்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் எந்தூசியாஸ்ட் எடுத்தோம்னா கூட அவங்க சும்மாவே ரன் பண்ணிட்டு அவங்க குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெர்ஷன்ல வந்து எப்படினாலும் நான் இன்வெசிவ் தானே. ஸோ வாட் இஃப் நான் டயபெட்டிக்ஸ் ஆல்சோ யூஸ்? தெர் இஸ் நத்திங் லாஸ் இன் தட், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேலிடேட்டரி பாயிண்ட்ல 2 பேரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். பட் எனக்கு வந்து நான் பர்சனலா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து டீப் டவுனா ஃபேஸ் பண்ணதுனால ஐ எக்ஸாக்ட்லி நோ வாட் த சொல்யூஷன் எக்ஸாக்ட்லி ஐ நீட். அண்ட் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து நான் ரொம்ப எடுத்து, ஸோ ஐ வாஸ் த ஒன் ஹூ கஸ்டமர் ஃபீட்பேக். ஹீ ஸ்போக் டு டாக்டர்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் pharmaceuticals. பட் நான் தான் வந்து கஸ்டமர் கூட ரொம்ப டீப் டவுனா பேசினேன் பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் they will understand even I am feeling that too, right? ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் வந்து எடுத்ததுனால ஐ எக்ஸாக்ட்லி நோ வாட் டு ப்ரொவைட். ஓகே, இது எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கா, நம்ம இது கட் பண்ணிடலாம், தேவையில்லாம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்கள வெறுப்பேற்ற வேண்டாம், தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப். அண்ட் மோரோவர் தேர் ஆர் ஃபியூ சீனியர் பீப்புள். எங்க போர்ட் ஆஃப் அட்வைசர்ஸ்ல சில பேருக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கு, அவங்களும் வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஓல்ட் ஏஜ் குரூப்க்கு இந்த மாதிரி வச்சா நல்லா இருக்கும், நீங்க வந்து மிடில் ஏஜ் குரூப்க்கு வந்து இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஸோ இனிஷியலி வி தாட் ஆஃப் மேக்கிங் இட் டு த பென் டிரைவ் சைஸ். பட் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்கு வந்து அந்த ஆஸ்தட்டிக் டச் இல்லைன்னா அவங்க வந்து நம்ப மாட்டாங்க எதுவுமே. இப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டி பார்த்தோம்னா வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டா இருந்தா மட்டும்தான் ஏதாச்சும் நம்புவாங்க. நம்ம சும்மா ஒன்று கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் உங்க டயபெட்டிஸ் லெவல் சொல்லுன்னு சொன்னா அவங்க நம்பவே மாட்டாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து எல்லாமே திருப்பி வந்து ரிவைஸ் பண்ணி உட்காந்துட்டு வி மேட் இட் லைக் பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி. ஓகே அக்கா. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸோ இட்ஸ் நாட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் போனோம்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட நீங்க ஃபீட்பேக் கலெக்ட் பண்ணும். இட்ஸ் நாட் அபவுட் யூ அண்ட் அண்ணா. ஸோ நிறைய பேர் போகும்போது எக்ஸாக்டா அதே அவுட்கம் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. அண்ணா போன எபிசோட்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க தட் திஸ் ஃபேஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் அண்ட் அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி க்ரூஷியல் ஒன். ஸோ அதை எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்க அண்ட் ஹவு டிட் தட் ஹெல்ப் டு க்ரோ யுவர் ஓன் ப்ராடக்ட்? How did you how the feedbacks from different customers help you to improve your product? True. So actually நாங்க வந்து இப்போ வந்து we split the entire trials into different segments. So வந்து நாங்க இன்டர்னலா வந்து அரௌண்ட் எங்க கேம்பஸ் குள்ளே வந்து we had a lot of people who were volunteered and அவங்க மூலமா we started testing daily. வந்து நாங்க வந்து பிக் பண்ணி ஒரு சாம்பிளும் plus எங்க டிவைஸோட சாம்பிள் வந்து பெஞ்ச்மார்க்கிங் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். Then we extended to a diagnosis center. So people who are coming there to check their own glucose levels, we will be telling them like this is what we are doing and we would like to check it yours, and with their consent we also check with our device. So the device is then we make a comparison there also. Now recently we were doing a free sugar camp kind of a model where people in a certain villages one day we announce a free sugar camp and almost like 150-200 people come in for a free sugar camp. And we do the testing of a pricking method, renal method also, and we do a comparison study with our device. So I think the better insights will be given by Varshitha because Varshitha has been on field in the testing phase and all. So there have been people telling their own experience of how it was painful for pricking and also Varshitha will give you a better insight on that.
So as Vimal told, we worked with lot of rural villages. Okay, நம்ம வந்து திடீர்னு ஒரு டிவைஸ் கொண்டு போயிட்டு இவ்வளோ நாள் நீங்க குத்திட்டே இருக்கீங்க இல்லையா, இப்போ வந்து இது மேல கை வச்சாலே உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும். They never believed. But when I took it out of my pocket and showed them how practically it works and how it shows the diabetic values, then they were like, இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே, நாங்க வந்து லைக் நம்ம சொல்றதுக்கு நம்ம விஷுவலைஸ்டா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. தட்ஸ் ஹவ் யூ கன்வின்ஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒரு MVP தான். லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆஸ்க் அபவுட் எதுக்கு இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து இவ்வளோ ரஃபா இருக்கு, தென் ஐ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் தம் இது வந்து ஃபைனல் இது கிடையாது. ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க திருப்பி. ஸோ நாங்கள் பழசா யூஸ் பண்ண குளுக்கோமீட்டர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி பி டைப்ல கூட கொடுங்க, நீங்க சி டைப் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா. ஸோ அண்ட் சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, இப்போ என் ஏஜ் 80, எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ்லாம் படிக்க தெரியாது, நீங்க வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்ல ஏதாச்சும் எனக்கு ஆப்ல வந்து கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு வாய்ஸ் நோட் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், எனக்கு வந்து ரிமைண்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி என் பொண்ணும் என் பையனும் வந்து ரிமைண்ட் பண்ற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணும் இல்லையா, ஏன்னா எனக்கு டைம் பார்க்க தெரியாது. பட் அதுவே வந்து நீங்களே ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரி, இந்த மாதிரி பாட்டி இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு நீங்க பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். There are a lot of people, apart from co-founders and board of advisors, there are a lot of people who suggested us a lot. To be frank, எல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது, but we have literally taken the top 3 or top 4. So அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆயிடுச்சு. கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து of course yes, each and everyone have their different perspective. எல்லாமே ரீச் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது, பட் அட்லீஸ்ட் ஆன் ஆவரேஜ் யூ கேன் ஃபிகர் அவுட். So there were certain situations வந்து அவங்க வந்து லைக் என் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுத்துட்டு நாளைக்கு வந்து நீங்க பேங்க்ல இருக்கிற அமௌண்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்றது. ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் வந்து அவங்களுக்கு பயமும் இருந்துச்சு, இன்செக்யூரிட்டி இருந்துச்சு. அதேதான். பட் ஸ்டில் வந்து டெல்லிங் தான் நாங்கள் வந்து உங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்கல, உங்களோட மெஷர்மெண்ட் தான் பண்றோம். ஸோ உங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு இருக்க எந்த ஒரு ரிலேஷன் கிடையாது. ஸோ நாங்கள் எஜுகேட்டும் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு, அவங்களை அவேர்னஸும் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபியூ பீப்புள் டிட் நாட் நோ லைக் அவங்க இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் டு மானிட்டர் அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு தெரியல. நான் சொல்லும் போது மட்டும் வந்து ஓ ஆமால நாங்கள் இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அப்போ உங்கள் டிவைஸ் எவ்வளோ வரும், ஓ கம்மியாக தான் இருக்கு பரவாயில்லையே, அப்போ எனக்கு ஒன்று கொடுங்க. ஸோ பீப்புள் ஆர் ஸ்டார்டிங் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த பிரிக்கிங் இல்லாம பிளட் இல்லாம அந்த மெஷர்மெண்ட்டை வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் தட்ஸ் வேர் வி ஆல்சோ டிசைடட் ஓகே நாங்க வந்து கரெக்டான ஜேர்னில இருக்கோம், கரெக்டான பார்ட்ல இருக்கோம். ஸோ இனிஷியல் ஜேர்னி நாங்க என்னெல்லாம் வந்து அந்த வேலிடேஷன் என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுமோ, எவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டோமோ, அதோட சக்சஸ் பாயிண்ட் வந்து நாங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் எங்க சைட்ல இருந்து. ஸோ அண்ட் நாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, நான் ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ற ஒரு டேர்ம் வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் செல்லிங் சொல்யூஷன், இட்ஸ் அபவுட் செல்லிங் ப்ராப்ளம். இந்த வார்த்தை பேசி ஒரு ஷோல சண்டை கூட போட்டு வந்தேன் நான். நம்ம வந்து சொல்யூஷன் கொடுப்போம், நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் அதுவே நம்ம ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா, நீங்க இவ்வளோ செலவு பண்ணிருக்கீங்க, என்னைக்காச்சும் யோசிச்சு பாத்தீங்களா, இத்தனை வாட்டி பிரிக் பண்றீங்க, பட் இது ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து அப்போதான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நம்ம இவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இவங்க வந்து இதுக்கு சொல்யூஷன் கொண்டு வராங்கன்னு சொல்லி. அதுவே நான் சும்மா போயிட்டு இது உங்க நான் இன்வெசிவ் குளுக்கோமீட்டர் ட்ரை பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டா அவங்க வந்து இல்ல போங்க, இதெல்லாம் டைம் இல்லை. There are moments where people used to call us sales girl, sales boy. Like ஒரு diagnostic centerல it was like that's the thing, right? Entrepreneurshipங்கிறது வந்து you need to accept everything. நீ ஃபவுண்டர்னு உங்களுக்கு தெரியும், பட் பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா. There was a guy who told me சேல்ஸ்க்கெல்லாம் என்னால டைம் இல்லை, மண்டே இன்னைக்கு நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன். Okay, fine. I'm extremely sorry sir. So there are situations you need to face, but listening to people always gives you a greater insights. இந்த வருஷத்தோட பாயிண்ட் நான் வந்து பேக்கப் பண்ணணும்னா, நம்ம லைஃப்ல வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம கிட்ட ப்ராப்ளம் சொல்லி பயப்படுவாங்க. எப்போனா வந்து இந்த டிவியோ ஃப்ரிட்ஜோ வாங்க போகும்போது சார் உங்களுக்கு வந்து ஹை ஃபிளக்சுவேஷன் லோ ஃபிளக்சுவேஷன், ஸோ இந்த ஸ்டெபிலைசர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ப்ராப்ளத்தை அவங்க வந்து நல்லா ப்ராப்ளத்தை இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்டெபிலைசர் வைக்க பார்ப்பாங்க. ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் இருக்கா யூஸ் இல்லைங்கிறது டிஃப்ரெண்ட், பட் தட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. ஆனால் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை அவேர்னஸ் கொடுத்தது தான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் செல் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து அதை செல் பண்ணி ஆகணும். ஸோ மோஸ்ட்லி பீப்புளுக்கு வந்து டசன்ட் ஹேவ் அவேர்னஸ் தட் they face a problem. Maybe in the journey of trials we were able to tell them that you guys have a problem and this is what I've been doing, and we have a better solution and better feasible solution, affordable solution that you can rely on. Maybe sales பண்ணும்போது கூட இவ்ளோ டஃபா இருக்குதோ இல்லையோ, but giving awareness to people. So rural people, I'll agree, they are completely unaware, fine, but
giving awareness to urban people is completely tough. If you are not taking fingerprint, what are you taking? Then I need to explain him each and every component. Sir, this is what we are monitoring. நீங்க வந்து மால்க்கு போனீங்கன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சர் உங்க மேல வைப்பாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இது ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ ஐ நீட் டு ஷோ ஹிம் த அல்காரிதம், ஐ நீட் டு ஷோ ஹிம் வாட் வேல்யூஸ் ஐ நீட் டு கலெக்ட். தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ டஸ் திஸ், பட் தட்ஸ் வாட் யூ நீட் டு லேர்ன். கண்டிப்பா. ஸோ அக்கா சொன்ன பாயிண்ட் நான் கண்டிப்பா ஒத்துப்பேன். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை நம்மளே ரியலைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ப்ராப்ளம் கூட பழகி போய் அதோட சேர்ந்தே வாழ ஆரம்பிச்சிருப்போம். ஸோ கன்ஃபார்மா நம்ம ப்ராப்ளமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சீரியஸ்லி தட் வாஸ் நைஸ் ஒன். ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க பல ஃபீட்பேக்ஸ் கேட்டுட்டு நவ் யூ ஹேவ் அன் இம்ப்ரூவைஸ்டு ப்ராடக்ட் இன் யோர் ஹேண்ட். இப்போ ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்க ப்ராடக்ட் வந்து ரிசர்ச் லேப் விட்டு உங்க கேஸ் ஸ்டடிக்கு நீங்க வச்சிருக்க கஸ்டமர்ஸ் விட்டு மார்க்கெட்டுக்கு வரப்போகுது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி, ஹவு டிட் யூ டேக் மெஷர்ஸ் டு பிரிங் இட் டு தி மார்க்கெட்? ஸோ தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் டஃபஸ்ட் பார்ட் ஆல்சோ. ஏன்னா வந்து லேபுக்குள்ள இன் கன்ஃபைன்டு என்விரான்மெண்ட் டிவைஸ் கேன் ஒர்க் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங். But when it comes outside of our public use or general use வரும்போது there's a lot of regulations. So for a medical device, அது வந்து glucometer மாதிரி இருக்கிற it's a risky device. That's what they say, because diabetes நால வந்து you have certain other complication that arises from diabetes. So diabetes measurement monitoring device is also categorized as risky devices. So it's called class B devices, low risk devices. So on a class B இங்கிறது வந்து இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் எல்லாமே பண்றது வந்து there's a body called CDSCO, which is the body which approves and regulates the entire medical devices and drugs in India. So CDSCO approvals is a longer journey where we have to show them that this is the accuracy of our device, and in comparison with the venal methods, accuracy irukku, precision irukku, reliability irukku, and we do not do any kind of algorithms here. So we have to prove them that our device is a better device, a more reliable device. So adkaga we have started the preliminary work and we're going through the approval process and all. That's a long journey, and that journey again I'm super excited. This is something நம்ம testing ஓட someone else is going to test and show that this is the device. So at the final point of break ங்கிறது வந்து அங்கதான். So அந்த process enjoy பண்ணிட்டு இருக்கோம். So that's going on. So when the CDSO approvals are done, so basically approvals அப்படின்னா initial preliminary documents இருக்கும். அதுக்கப்புறம் we get a license to manufacture for the clinical trials. So clinical trials வந்து ஒரு 5 to 8 centersல வந்து different parts of Indiaல நடக்கும், where they will be testing out device regularly on a certain number of patients, certain number of sample sets, and the sample sets they make a comparison study. And the comparison study la if we prove that we have been able to measure glucose and provide reliable data to the users, then automatically the device gets approved, and you get a manufacturing license. The manufacturing license which you can start selling into the country. This is how the process is. It's like giving your 10th class paper to the external invigilator. அந்த பயம் இருக்குல்ல, அதே பயம். கிளாஸ் டீச்சர் கரெக்ட் பண்ணா வந்து ஓகே ஃபைன், மூஞ்சி பார்த்து மார்க்ஸ் போடுறாங்க இந்த மாதிரி நினைப்போம் இல்லையா. பட் யாரோ தெரியாதவங்க பண்ணா எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸ் மட்டும் நம்ம பாஸ் ஆனா போதும், ரிகார்டிங் லைக் அக்யூரசி, சென்சிட்டிவிட்டி. எங்களுக்கு ஆக்சுவலி எங்க ஸ்டார்ட் அப் போர்டு எக்ஸாம்னு சொல்லலாம். நாட் ஜஸ்ட் யுவர் ஸ்டார்ட் அப், எல்லா ஸ்டார்ட் அப்க்கு இதே மாதிரி தான். ஸ்டார்ட் அப் போர்டு எக்ஸாம்னே இல்ல ஃபார் ஷூர். எஸ், அதுவும் மெடிக்கல்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமான போர்டு எக்ஸாமாவே நிறைய ட்ரையல்ஸ் வருஷம் சிலபஸ் மாத்திட்டே இருக்கும், ரெகுலேஷன்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும். சோ யூ கான்ட் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் ஒன் ரெகுலேட்டரி பாடி. எஸ், ஓகே ஓகேக்கா. ஸோ நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இங்க வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் ரேசிங் அண்ட் ஸ்கேலிங் அப் தான் இருக்கும். ஸோ உங்க வெப்சைட் பார்த்தப்பவே நீங்க பல ஈவெண்ட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணி பிச் பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணிருக்கீங்க. பட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் வாஸ் ஷார்க் டேங்க். How did it happen and how did it actually என்ன சொல்றது, உங்களோட அந்த கம்பெனியோட growthக்கு அது எப்படி வந்து ஒரு வேயா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஸோ லாக்டவுன் ஃபுல்லாக வந்து ஷார்க் டேங்க் வந்து we have been watching ஷார்க் டேங்க் US and ஆஸ்திரேலியா. ஸோ கம்ப்ளீட் லாக்டவுனில் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் 3 எபிசோட் 4 எபிசோட் ஃபுல்லாக பிஞ்ச் வாட்சிங் தான். அண்ட் அது நாங்கள் நல்ல விஷயம், நாங்கள் 2 பேரும் என்ன பண்ணோன்னா வந்து we started making out சேம் கொஷின்ஸ். சப்போஸ் எங்களை கேட்டால் வந்து வாட் வில் பி த ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ அப்படி டிஸ்கஷனில் வந்து அது ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. ஸோ
அந்த ஷார்க் டேங்க் இது அண்ட் ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் அந்த லாக்டவுன்ல வந்து ஒன்ஸ் ஐ போஸ்டட் அ போஸ்ட் லைக் வந்து சப்போஸ் ஷார்க் டேங்க் இந்தியா வந்து இந்தியா ஷார்க் டேங்க் வந்து இந்தியாவில் வந்துட்டு யார் வந்து இட்ஸ் பெட்டர் 5 ஷார்க்ஸ் யாரா இருக்குன்னு சொல்லி லிங்க்டின் எல்லாம் போஸ்ட்லாம் போட்டிருக்கேன். பட் நாங்கள் இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒன் டைம் இன் மந்த் ஆஃப் ஜூன் நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கூகுள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்ல வந்து ஷார்க் டேங்க் இந்தியா இஸ் கமிங். நான் கூட ஐ தாட் இட் வாஸ் ஹாலுசினேஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சும்மா போல இருக்கு. ஆனா சரி சொல்லி சடனா வந்து சரி இது வந்துச்சு உண்மையா. ஐ சர்ச் ஆன் கூகுள் அண்ட் ஃபவுண்ட் தட் ஷார்க் டேங்க் இந்தியா இஸ் ரியலி கமிங் டு இந்தியா அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன். எங்களுக்கு வந்து லிட்டரலி ஷாக்டு. ஆனா வந்து எங்களுக்கு என்னன்னா வந்து ஷுட் வி கோ ஃபார் இட் ஆர் நாட், பிகாஸ் வந்து நாங்க டெஸ்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கோம், டிவைஸ் கூட பில்ட் பண்ணிருக்கோம், இன்னும் ஃபைனலைஸ் டிவைஸ் பில்ட் பண்ணல. பட் ஸ்டில் வி ஹேவ் டு கோ ஆர் நாட்ங்கிற கன்ஃபியூஷன் இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ் போகணுமா வேண்டாமா கூட இருந்துச்சு. பட் ஃபைனலி டிசைடட் ஓகே லெட்ஸ் கிவ் அ ட்ரை. ஏன்னா வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு தான் செலக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக போகும்போது வில் டிசைட் வெதர் டு கோ ஆர் நாட் அட் லாஸ்ட் மொமெண்ட். ஓகே சொல்லிட்டு தென் இட் வாஸ் a 7-page அப்ளிகேஷன். ஒரு 3 நாள் உட்காந்து பில் ஆன்சர் பண்ணோம் 7 பேஜ் அப்ளிகேஷன். ஐ வாஸ் லைக் மிட்நைட்லாம் உட்காந்து ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் என்ன போடுறது, என்ன போட்டா செலக்ட் ஆகும், என்ன போட்டா ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து ஸ்பாட் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணி we used because the answer should tell them exactly what we are building, convince them what we are building. So அந்த இதை வந்து நாங்கள் ப்ராப்பராக வந்து நாங்கள் தனியாக டாக்குமெண்ட் பில்ட் பண்ணி நாங்கள் ஃபுல்லாக ஆன்சர்ஸ் எழுதி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி 7 பேஜ். ஸோ ஜூன்ல அப்ளை பண்ணோம் நினைக்கிறேன். ஜூலைல அப்ளை பண்ணோம். ஜூலைல அப்ளை பண்ணிட்டு தென் ஆகஸ்ட் வந்து ஒரு they called us and sent us a video pitch. ஓகே வீடியோ பிட்ச் ஓகே மேபி ப்ரொசீஜர் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ பிட்ச் அனுப்பிச்சோம். அது வேற லெவல் ப்ளூ போஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. லைட் வீடியோ எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணோம். பிளானிங் டு ரிலீஸ் them on website. Co-founders ப்ளூ போஸ் அதெல்லாம் அனுப்புவோம். So அந்த வீடியோ எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு then we sent them, then we had a telephonic call and all. And suddenly one day வந்து கரெக்டா ஓணம் அன்னைக்குன்னு நினைக்கிறேன் they called us immediately. It's like 2 daysல வந்து நீங்க வந்து பெங்களூர் வரணும் to attend the auditions for Shark Tank. நாங்க மூஞ்சி பார்த்துட்டோம் கையில லிட்டரலா சிச்சுவேஷன் எப்படின்னா ஓன சத்திய சாப்பிட்டுருக்கோம், கையில சாப்பாடு இருக்கு, போன் இருக்கு, நாங்க மூஞ்சி பார்த்துட்டு கால் என்னடா இது ஓகே ஃபைன்னு சொல்லிட்டு டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணோம். இமிடியேட்டா பெங்களூர் மூவ் பண்ணிட்டு we were pitching to them. So almost a 1 hour conversation. 9:30 night ஆரம்பிச்சோம். 1.5 hour it was. Yeah, 9:30 ஸ்டார்ட் பண்ணோம் pitching. So lot many contestants were there along with us. So எங்களுக்கு வந்து 3 o'clock start பண்ணாங்க, but it became 9:30 in the night. So 9:30 உள்ள போனோம். 1.5 hours we were telling them this is what we are doing. எல்லாம் pitch பண்ணி எல்லாம் முடிச்சோம். Then we came out, time ஆச்சு 11 o'clock it was. We came out and சரி whatever it happened let it happen சொல்லிட்டு நாங்களும் கிளம்பி வந்தோம். உள்ளதான் தெரிஞ்சது ஒரு பெரிய ஆப் இருக்கு. அங்க போயிட்டு நான் கம்ப்ளீட்டா இங்கிலீஷ்ல பிட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க ஹிந்தில பிட்ச் பண்ண வேண்டியது தானே. ஐ வாஸ் லைக் டிகே அவங்க எது கேட்டாலும் திட்டினாலும் கூட டிகே ஃபைன். that was the toughest part. அவங்க சொல்லிட்டாங்க இன்கேஸ் நீங்க செலக்ட் ஆனீங்கன்னா நீங்க வந்து ஹிந்தில தான் பிட்ச் பண்ணணும், 3 minutes நீங்க கண்டினியூஸா ஹிந்தில தான் பேசணும். and I was like டிகே அவங்க எது கேட்டாலும் டிகே ஓகே வில் டு. ஸோ லக்கியா வந்து அதுக்கப்புறம் ஆடிஷன் கொடுத்துட்டு வந்தோம். அண்ட் ஃபைன் டே they called like இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து அப்பவும் செலக்ட் ஆயிட்டோம்னு சொல்லல, செலக்ட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து என்ன டைம் ஸ்லாட்ல வந்து அவைலபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நவம்பர் மந்த் ஓபன் அக்டோபர்ல ஃப்ரீயா இருப்பீங்களா? அக்டோபர் வந்து எங்களுக்கு ஃபைன். எனக்கு இந்த மாதிரி அக்டோபர் 16th குள்ள வந்து எங்களுக்கு ஃபைன். ஏன்னா 16th வந்து நாங்க துபாய் போக வேண்டிய பிளான் டை விமென்காக. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்களுக்கு ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லுது. அடுத்த நாள் கால் பண்ணி லைக் கூப்பிட்டாங்க அக்டோபர் 7th வரணும், நீங்க 7th வரணும், ஒன் டே குவாரண்டைன் and 2 days. அக்டோபர் 3rd கால் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க. ஸோ ஆகஸ்ட் 26th தான் பெங்களூர் ஆடிஷன் கொடுத்தோம். செப்டம்பர் முழுசா வந்து அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அக்டோபர் 7th நாங்க போனோம் ஒன் டே குவாரண்டைன். அப்புறம் 2 days வந்து அங்க செட்டுக்குள்ள. ஸோ வந்து எங்க செட் இருக்கு பக்கத்துல வந்து டான்சிங் சூப்பர் ஸ்டார் நினைக்கிறேன் அந்த செட்டு, சோனி டிவி அந்த செட் இருக்கு, பின்னாடி கேபிசி செட் இருக்கு, சுட்டி வந்து சீரியல் செட்டு, ஃபிலிம் ஷூட்டிங் செட் எல்லாம் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்குது. அது கூட மேட்டர்னா வந்து இட்ஸ் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட். ஸோ நைட்டு 2 மணிக்கு வந்து சீட்டா அதெல்லாம் வந்து சுட்டிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி கேஸ். ஸோ ஒன் டே குவாரண்டைன் எங்களுக்கு ஜூல தங்க வச்சிருந்தாங்க. தென் இட் வாஸ் அ டெய்லி பஸ் டிராவல் தான், அவங்களே கூட்டிட்டு போய் அவங்களே கொண்டு வந்துருந்தாங்க. ஸோ மார்னிங் ஒரு 8:30 போகும்போது நல்ல ஒரு ரெக்கார்ட் நோட் மாதிரி போவோம். நைட்டு 2 மணிக்கு வருவோம், வரும்போது ரப் நோட் மாதிரி வருவோம். ஏன்னா அவ்வளோ டைம் ரிஹர்சல்ஸ், அங்கே இருக்க ப்ராசஸ், அவங்களோட அந்த ஈவன் வந்து காஸ்டியூம் கூட வந்து இட் ஷுட் நாட் மேட்ச் தி ஜட்ஜஸ். அது வந்து பின்னாடி டிசால்வ் ஆகக்கூடாது. ஸோ
காஸ்டியூம்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் நாங்கள் என்ன பிச் பண்ணுறது. ஸோ எங்கள் பிச்சிங் வந்து பெருசாக எங்களை எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லலாம். பிகாஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ஷார்க் டேங்க் போகும்போது வந்து வி டிசைட் ஃபார் 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ். நாங்கள் வந்து ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ணுறோமோ இல்லை ஃபண்டிங் கிடைக்கிற ஷார்க்ஸ் ஆன்போர்ட் ஆகிறோம் கூட வந்து நாங்கள் வந்து பெரிய ஒரு ப்ரையாரிட்டியை வைக்கல. வாட் வி டிசைடட் வாஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் டு பிரேக் தி டேபு ஆஃப் டயபிட்டிஸ். டயபிட்டிஸ் வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் தான், இட்ஸ் நாட் அ பிகர் மெடிக்கல் டிசார்டர் அப்படிங்கிற டேபு பிரேக் பண்ணுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டாக வச்சுருந்தோம். செகண்ட் திங், வி வாண்டட் டு பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் கெட் அவேர் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளத்தை கொண்டு போய் அந்த ரைட் பீப்புளுக்கு ரீச் பண்ணணும், அதுவும் ரைட் இன் த ஹோம் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி பிளான். Third important thing what we wanted was, I want those people who resonate the same problem to come and contact us, share their own painful stories, so that we can also have a, so basically நாங்கள் ஷார்க் டேங்க் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், மெகா வேலிடேஷன் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டோம், மெகா கஸ்டமர் வேலிடேஷன் மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ஸோ பீப்புள் ஆல் ஸ்டார்டட். ஸோ அந்த ஷூட் எல்லாம் போச்சு. எங்கள் ஷூட் ஆக்சுவலாக வந்து 1 hour 45 minutes, டிவியில் வந்து 10 நிமிஷம். ஸோ அந்த 1 hour 45 minutes வந்து இந்த பக்கம் 5 பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷூட் அவுட் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ இட் வாஸ் லைக், நான் வந்து செம்ம ஆங்கிரி பேர்டு. ஓகேவா, எனக்கு ஒரே டைம்ல 2 பேர் பேசினாலே பிடிக்காது. ஸோ தேர் வாஸ் பீப்புள் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். அமன் சார் இந்த பக்கத்துல இருந்து கேட்டா, இந்த பக்கம் வந்து பியூஷ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, இந்த பக்கம் நமிதா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஐ வாஸ் லைக், கொஞ்சம் எடுங்க, யாருக்கு ஆன்சர் பண்றது முன்னாடி கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்துச்சு, அவனால ஆன்சர் பண்ணிட்டு That was a fun. வர. அவங்க வேலிடேட் பண்றது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஆஸ் எ இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து பேட்டன்ட் சைட்ல இருந்து எவ்வளோ, ஆக்யூரசி சைட்ல இருந்து எவ்வளோ, அண்ட் மோர் ஓவர் ஷார்க் டேங்க் ஷூட்டிங்ல இருந்து நாங்க என்ன கத்துக்கணும்னா, லாட் ஆஃப் நெட்வொர்க்கிங், லாட் ஆஃப் traveling with fellow entrepreneurs. அவங்க என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றாங்க. There are few problems which we don't even think we are facing. அட்லீஸ்ட் டயபெட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கு, பட் வந்து there are lot of problems which we don't even remember, right? அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்குலாம் ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரவங்க, லைக் ஆஸ் விமல் டோல்ட், நீங்க கேட்ட மாதிரி நாங்க இருக்க கம்பெனி growth எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்க இல்லையா? இட்ஸ் நாட் அபவுட் கம்பெனி growth. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன்சர் இருந்தா சொல்லுவோம், போலியோ இருந்தா சொல்லுவோம், ஆனால் டயபெட்டிஸ் இருந்தா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா பீப்புள் ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டிங் இன் a different way. பட் போஸ்ட் ஆர் எபிசோட் டெலிகாஸ்ட், உண்மையா சொல்ல வந்தா, I used to daily receive 10 to 20 calls. At least 7 to 8 of them will say their stories, their own painful stories. பார்ட் டைம் கவுன்சிலரா இருந்தாங்க. So part time counselor, babysitter la. So that's a very good experience. அதுதான் வந்து நாங்க மெயின் ரீசன் போனோம். ஏன்னா we know that we are a very early stage to go to Shark Tank. நாங்க என்ன நினைச்சோம், ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணலனா கூட பரவாயில்ல, we'll just give the awareness, let's break the taboo, at least let's validate our solution. ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப ஒரு அட்லீஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு ஓகே, இத்தனை நம்ம ஒரு கரெக்ட் வேலை தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இவ்வளோ போயிட்டு ஓகே சொல்யூஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சா எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும். பட் வி ஃபைனலி கேம் டு நோ தட் ஓகே ஃபைன், கஸ்டமர்ஸ் வில் அக்செப்ட் திஸ். அவங்களும் அவங்க பெயின் ஸ்டோரிஸ் சொல்றது. நவ் டயபெட்டிஸ் இஸ் நத்திங் இன் இந்தியா, இட்ஸ் லைக் எ லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ ஐம் ஹாப்பி ஃபார் தட். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் ஒன் திங் வி டிசைடட் வாஸ் லைக் வந்து we do not want to employ others taking the calls. So எங்களோட பர்சனல் நம்பர்ஸ்லாம் வந்து வெப்சைட்ல போட்டோம், so that we have the direct touch with the people who face the problem, so that we also better understand from their perspective. So நிறைய பேர் வந்து they were telling their own painful stories of measuring and monitoring glucose and all. So அதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து, so every time when someone talks and tells like இது and thank God you built a device, நீங்க பண்ற டிவைஸ் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா this is what we want அப்படின்னு சொல்லும்போது, same point, whatever we did the problem validation, customer validation earlier, அதோட benefits and fruits தான் வந்து that's what we are facing it right now. So there are people who used to say என் அம்மா வந்து இந்த ப்ராப்ளம்னால 15 years ஃபேஸ் பண்றாங்க, and finally they came like எல்லாம் பேசிட்டு அப்புறம் கேட்பாங்க யார் அந்த பக்கம் பேசுறது. I was like, வர்ஷிதா மேடம் நீங்களா? சார் சொல்லுங்க சார், பரவாயில்ல சார்லாம் இல்லை பையான் கூப்பிடுங்க. So they gave us lot of freedom. They treated us like family members, because diabetes is each and every household problem, right? When we are solving this, they are even treating us like their own family members. Adu or like what's more than you need. கண்டிப்பா. ஸோ எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, லாஸ்ட் இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன்ஸ்ல வந்து அண்ணா என்கிட்ட அந்த சிப்பை வந்து காட்டினாங்க. காட்டிட்டு இது தாண்டா சிப்பு, இதை பத்தி வாயவே திறந்துடாத இன்டர்வியூல, இப்பதான் ரிசர்ச்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு இருக்க அண்ணா வந்து நான் டக்குன்னு ஷார்க் டேங்க்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வீவர் லைக் எங்களோட ஓன் விக்டரி மாதிரி அவ்வளோ ஹாப்பியா இருந்துச்சு. ஸோ இன்னொன்று அதுவே எங்களுக்கு கூஸ் பம்ப்ஸ் தான். அந்த டோர், தட் வாஸ் எ ட்ரீம், ரைட்? ஸோ
I'm very much excited to go to Shark Tank, but எனக்கு தெரியும் I'm not Australian citizen, I'm not even US citizen. I couldn't able to go. இல்லனா ஜப்பான் போணும், டிராகன் டான்ஸ்க்கு போணும். I don't know. இந்தியால வந்தா நல்லா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் போனா மட்டும் போதும். That was the situation we were in, but luckily we got selected and had a great experience. That goosebumps while walking through the doors. Exactly. எனக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஷார்க் டேங்க் US ஆஸ்திரேலியா பார்க்கும் எனக்கு as a founder வந்து எனக்கு வந்து அந்த பாத்வேல நடக்கணும், அந்த டனல்ல நடக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆசை. எனக்கு இன்னும் வந்து அந்த டனல்ல நடந்து போய் அங்க நின்று டோர் ஓப்பன் ஆகி போய் நிக்கிற வரைக்கும் ஐ ஹாவ் மெமரி. அதுக்கு ஃபுல் பிளாக். நானே வந்து ஷோ பார்த்தப்போ இதெல்லாம் பேசணுமா ஓகே அப்படிங்கிற இதுதான் வந்து இருந்துச்சு. ஏன்னா எனக்கு அந்த பார்ட் வந்து தட்ஸ் வாட் ஐ இஸ் ரியலி ரொம்ப வந்து எனக்கு பிடிச்ச அந்த பார்ட்னா வந்து வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் தி டோர் அண்ட் getting into the pitch. I'm not excited about walking through the door. நான் அதுக்கப்புறம் pitch பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன questions தான் கேட்பாங்க is my excitement. ஐயோ இந்த கேள்விக்கு நம்ம கிட்ட பதில் இல்லனா ஆஷ்னீர் கிட்ட திட்டு வாங்கணுமே. So yeah, that response was so good. அவங்க சொல்லிட்டு லைக் எங்களுக்கு முன்னாடி pitch பண்ணவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல அட்லீஸ்ட் ஷார்க்ஸ் வந்து எப்படி இருப்பாங்க, யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லல, ஆனா எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. பட் அது வந்து அது ஒரு ஃபீலிங். ஓகே, ஒரு ஆங்கிரி பேர்ட் வந்து உள்ள உட்கார்ந்து இருக்காங்க, அவங்கள எப்படி கன்வின்ஸ் பண்றோம். பட் லக்கிலி அஷ்னி we appreciated it. பட் அவங்க டைரக்டாவே சொல்லிட்டாங்க இது வந்து என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ கிடையாது, அதனால தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணேன். That was the extreme moment we were happy. Okay. வாங்கல அதுவே போதும். ஆக்சுவலா எங்களுக்கு வந்து we were the first batch of the shoot. Yes, so third day shoot இருக்கனால வந்து ஈவன் ஷார்ட்ஸ் வேர் நியூ, நாங்களும் நியூங்கிறதுனால வந்து அப்புறம் வந்து எல்லாமே செட் ஆயிட்டு இருக்கும்போது வந்து லிட்டரலா வந்து we were not able to communicate. ஷூட் முடிச்சவங்க கூட வந்து we were stopped communicating because அங்க உள்ள நடந்துச்சு எதுவுமே வந்து ரிவீல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது. அப்போ நாங்க வந்து எப்படியாச்சும் வந்து பாயிண்ட்ஸ் கரெக்ட் பண்ண முடியும், என்னதான் நடக்குது உள்ளன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த கியூரியாசிட்டி எல்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சு. அந்த போட்டு I was like ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாதீங்க, எனக்கு லோ சுகர் ஆயிடும். ஓகே, அதுவும் 1.5 hour பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஐயோ வந்து அவங்க லைக் மைக்லவே லிட்டரலா நாங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ்ல பேசிட்டு இருந்தோம். ஐயோ எனக்கு இப்ப லோ சுகர் ஆயிட்டு இருக்கு, எப்படியாச்சும் முடிச்சுட்டு வெளியே போகணும். But that was great fun. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு கேட்கறதுக்கே. லைக் திஸ் நைஸ். ஓகே, ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க ரெண்டு பேருமே பியூர் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் நீங்க முன்னாடியே சொன்னீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் டீம்ல இருக்கிற மெயினான பீப்புள். பட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரிசர்ச் லேப்ல இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இஸ் மோர் தென் எனஃப். பட் மார்க்கெட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா ஃபினான்ஸ், மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஏன் முதல்ல அதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து தனித்தனி பீப்புள் நீங்க வந்து ஹையர் பண்ணல, இல்லை உங்க டீம்ல ஜாயின் பண்ணிக்கல? அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அண்ட் செகண்ட் திங், இருந்தாலும் யூ மேனேஜ் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ வெல். அதுக்கு மெயின் ரீசன் உங்களோட மென்டார்ஸ் பேனலாக தான் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ ஹவு மச் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் தே ஹேவ் இன் யுவர் growth ஆஃப் யுவர் கம்பெனி? A small correction, actually நான் மட்டும் இன்ஜினியர், BSc பயோடெக் ஆர்ட்ஸ் குரூப். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து முக்கியமாக we decided not to spend too much money on unwanted things. ஸோ வந்து நாங்கள் we came into University of Hyderabad ஸ்பேஸ்னா ஏன்னா வந்து it was little economical and second வந்து அந்த எக்கனாமிக்கல் இதுக்கு வந்து we are able to access every lab in the central university. ஸோ வந்து வேல்யூ ஃபார் மணி மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் அ ஹையர் மணி ஃபார் அ ஃபேன்சி ஒர்க் ஸ்பேஸ், எங்களுக்கு வந்து திஸ் ஃபெல்ட் டு பி மோர் எக்கனாமிக்கல், மோர் வேல்யூ டு அஸ். ஸோ வி டிசைடட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிசிஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் வி டிசைடட் இன் தட் வே. ஸோ வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அண்ட் வி ஸ்டார்டட் லேர்னிங் இட் ஆன் தி வே. ஸோ டெய்லி வந்து வி ஹேட் அ சேலஞ்ச், வி ஸ்டார்டட் லேர்னிங் பை அவர் செல்ஸ். இப்போ வந்து we have a team of people, we have a financial guy, we have a operations person, we have an associate, we have interns who does product designing with us. So now we have grown big into a 7-member team right now, and we also have people who does marketing and all. So now we have a bigger family right now working along with us. But initially we were a small team and we build competency skills, learning day by day. Every day it's a challenge for us. As a founder, I want to call a challenge, and before I go to sleep, I solve the challenge. So that was the journey that we have been taking forward. And moreover, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லைக் ஏ பசில். ஸோ இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் ஆர் விஷன், திஸ் இஸ் ஆர் மிஷன், நாங்கள் ரெண்டு பேர் கிளியராக இருக்கோம். பட் வந்தவங்களும் அப்படியே இருக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். நோ மேட்டர் வாட் their education is or what category they fit into in, what vertical they fit into in, but they should also work
as we do. அதுக்குன்னு சொல்லி 24 hours எங்க கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு கிடையாது. பட் ஒரு சேலஞ்சிங் வரும்போது we want them also to sit and understand. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதனால தான் வந்து யாரையும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஹையர் பண்ணலை. வி டோன்ட் வாண்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் டு கம் இன் த கம்பெனி. அதுவே ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்துச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ். அண்ட் லக்கிலி வி லிட்ரலி ஹாவ் போர்ட் ஆஃப் அட்வைசர்ஸ் ஃப்ரம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செக்மெண்ட், ரைட்? எல்லா செக்மெண்ட்ஸ்லவும் எங்களுக்கு வந்து போர்ட் ஆஃப் அட்வைசர்ஸ் இருக்காங்க. தே காம்ப்ளிமெண்ட் அஸ், தே ஹெல்ப் அஸ் டு டூ லாட் ஆஃப் ஒர்க், தே சிட் அலாங் வித் அஸ் சம்டைம்ஸ். For example, let's take Santosh, right? On the Shark Tank, he was the one we called when Santosh, this was the deal. What do you say? So there are few people, whenever I need something, I can just call them and get the advice, or they do work for me. Even Ratish on the board. Ratish like no matter night 12 o'clock, 1 o'clock பண்ணாலும் ஃபோன் பண்ணாலும் சொல்லுக்கண்ணா என்ன வேணும், that's it. So எல்லா டைமும் வந்து it's more reachable and more attendable. So அந்த அவங்களும் வந்து they give a lot of freedom for us to help us, support us and help in growth also. And hiring வந்து we wanted to make it more organic. நாங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல் ஹைரிங் இவ்வளோ பேர்ட்ட ஹையர் பண்ணோம் இவ்வளோ இது பண்ணோம் அப்படிங்க இல்லாமல் we want to make it more organic hiring so that the right set of people join us. It's more about வந்து the culture of the company where people நாங்கள் resonate ஆகிற அதே vibes and அதே vision and mission வந்து they should also feel. ஸோ அந்த இதுதான் வந்து வி மோர். நம்ம வந்து ஸ்கில்ஸ் கூட இல்லைன்னா ஸ்கில்ஸ் கேன் பி டாட், பேக்ரவுண்ட் இல்லைனாலும் கூட வி கேன் மேனேஜ் தட். பட் அது ஒரு மைண்ட் செட் அண்ட் இதுதான் வந்து விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஹைரிங் அண்ட் தட்ஸ் வாட் வி ஆல்சோ சீ இன் பீப்புள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நம்ம வந்து ஒருத்தங்களை ஹையர் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் ஹையர் பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லை, பட் ஹீ இஸ் சச் எ ஜெம், தட் கை. ஸோ ஹிஸ் நேம் இஸ் அம்ருத். ஹீ இஸ் டூயிங் ஹிஸ் CA, ஹீ ஒர்க் ஃபார் அஸ். Such an enthusiastic guy. He wanted to learn from the research part, he wanted to learn from electronics part, he wanted to learn from tech part and everything. It's like, வர்ஷிதா உங்க வேலை முடிஞ்சுதா, கொஞ்ச நேரம் என் கூட உட்காருங்களே, எங்களுக்கு இது சொல்லிட்டாங்க, நானும் உங்களுக்கு ஃபினான்சஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன்ல. So that's how he'll be. That's what we need in the culture. We need them as a family. And ஒரு first and foremost thing நாங்க வந்து பார்க்கறது வந்து ability of learning. It's not how talented you are, உங்க டிகிரி எவ்வளோ இருக்கு, உங்க லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, உங்க பாஸ் பே எவ்வளோ இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு கன்சிடரேஷன் கிடையவே கிடையாது, டு பி ஃப்ராங்க். ஸோ வென் யூ ஆர் என்டரிங் இன் டு த ஆர்கனைசேஷன், த ஃபர்ஸ்ட் திங் வி டோட்டலி செக் இஸ், டஸ் திஸ் பர்சன் ஓப்பன் டு லேர்ன், open to explore, open to experiment. Yeah. So coming to my side, I do hell lot of experiments. எனக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா தான் கொஞ்சம் வந்து மூளை நல்லா வேலை செய்யும். ஸோ ஐ டூ லாட் ஆஃப் ஸ்டஃப் லைக் திஸ். சும்மாவே பண்ணிட்டே இருப்பேன், ஓகே பண்ணி பார்க்கலாம் போறது என்னது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கல்ச்சர் தான் எங்களுக்கு வேணும் டீம்ல. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கல்ச்சர் மீன்ஸ் a lot because வந்து அது நீ வந்து இன் ஃபியூச்சர்ல பார்க்கும்போது வந்து இட் மே ஃபெயில் ஆர் இட் நாட் கெட் அ சக்சஸ் or success ஆகலாம், that's all வந்து later part. But an experimental journeyல வந்து you learn a lot, you build yourself, நீ personally ஒரு growth இருக்கும், and that's what it need. I mean that is what it's needed in the future part of the company. ஒரு விஷயம் ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும்போது அது தனியா இருந்து அதை சால்வ் பண்றதுக்கு அந்த கட்ஸ் அண்ட் அந்த ஒரு எனர்ஜி என்தூசியாசம் எல்லாமே வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லேர்னிங் அண்ட் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல மட்டும்தான் வந்து you learn a lot. So that's what we want, to be frank. ஒரு சேலஞ்ச் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் கோஃபவுண்டர்ஸ் தான் சால்வ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. we give lot of freedom to the people. So அவங்கனால சால்வ் பண்ண முடிஞ்சா we'll definitely give it to them. சால்வ் பண்ணி பாருங்க, if not then we'll take care. So we always give that freedom in the company. As we told, it's not a company, it's a family. Every time the person acts, it's a family member, it's not a team member. So that's how it works with us. Okay, Akkana. So from the beginning to the end, நாங்க என்னலாம் actually ஒரு question கேட்கலாம் நினைச்சேன். As a student, what you expect அப்படின்னு, like to get into your family as you said, but நீங்க அதுக்கும் answer பண்ணிட்டீங்க. So thank you so much. Like someone who wants to explore, learn. So actually I've been into several interviews. So எல்லாமே வந்து I asked them question. So you have any question எங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேட்கறதுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்பேன். அவங்க எதுவும் இல்லை, nothing like that. But then what do you know about us? Yeah, so the one question what I really expect is like அவங்க வந்து they are like what can I learn, what can I experiment, what can I explore with you. And ஒரு curiosity இருந்தா வந்து automatically that person is ready for hiring.
அந்த கியூரியாசிட்டி வந்து இருக்கிற பர்சனாக தான் வந்து நாங்கள் பிக் அண்ட் சூஸே பண்ணிட்டு இருக்கோம். So if people or students who are very curious on learning and doing stuff, then they will be the right person to come into and join our family. We are open. So that's what I did in my first interview, right? Interview எல்லாம் நல்லா முடிச்சிட்டா fine, he said like leave. That's fine, we'll get back to you. I was like, so what if I get selected? எனக்கு என்னதான் ரோல் இருக்கு கம்பெனில, நான் செலக்ட் ஆனா என்னதான் பண்ண போறேன் கம்பெனில. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணா வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இது பண்ணா உங்க கம்பெனில ஓகேவா, இஃப் நாட் வாட் ஷுட் ஐ கோனா டூ. ஸோ இட்ஸ் த சேம் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நான் ஒரு எம்ப்ளாய் பத்தி எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ, தே ஆல்சோ நீட் டு ஹேவ் த சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் டு நோ அபவுட் மீ. ஸோ இட்ஸ் லைக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆஸ் ஐ டோல்ட், இட்ஸ் எ பசில். யூ நீட் டு ஃபிட் ஈச் அதர், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட். இப்பவே உங்களுக்கு ஒரு பசில் மாதிரி இருந்திருக்கும், எங்கடா பக்கத்துல இருந்தவங்க காலம் வந்துட்டு. சாரி, ஒரு சின்ன எமர்ஜென்சி, அதனால அவங்க போக வேண்டியதா போச்சு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா, தேங்க்ஸ் அக்கா. ஸோ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டில் எண்ட் எங்களுக்காக இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறோம். நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு எபிசோடோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறோம். அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் டீம் வைவாலைஃப். ஸ்ரேயா வெளியே போயிட்டா அண்ட் மாரி. சியர்ஸ். Okay, I need to correct something. It's VivaLyf. Okay, VivaLyf. Okay. Right. Okay, it's bye. Cheers. Yes. Cheers. Bye-bye. Bye-bye. Take care.